Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and this is your RK. And before watching this video, please make sure to subscribe. And now in this video we are going to find like how to move the zeros to the end of an array. Okay? Okay, wait. So మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ఎన్ అరే విత్ 1 0 2 3 0 4 0 0 5. ఓకే, అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అరే. సో దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ద జీరోస్ టు ద ఎండ్. సో ఈ జీరోస్ అనేది ఎండ్లోకి మూవ్ చేయాల. సో అది ఎలా అంటే, సో ఇప్పుడు నీకు రిజల్టెంట్ అరే నువ్వు ఆఫ్టర్ నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశాక నీకు రిజల్టెంట్ అరే ఎలా ఉండాలంటే 1 ఉండాలి, 2 3 4 5 అండ్ 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. దీస్ యువర్ ఇండెక్స్, రైట్? సో టోటలీ 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 9 ఎలిమెంట్స్లో నీకు ర్యాండమ్గా అక్కడక్కడ నీకు జీరోస్ ఉంటాయి, నాన్ జీరోస్ ఉంటాయి. నువ్వు ఈ టాస్క్ ఏంట్రా అంటే నువ్వు జీరోస్ని ఎండ్లోకి తోసేయాల. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ టాస్క్. సో దానికి ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వాట్ ఈస్ ఇట్? 1 0 2 3 0 4 0 0 5. ఇదేనా? ఓకేలే, ఏదైనా పర్లే. ఓకే, ఇప్పుడు జీరోస్ని ఎండ్లోకి తోసేయాల. సో ఎలా? సో నువ్వు ఫస్ట్ ఓకే దీన్ని లెట్ మీ సాల్వ్ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఇంకొక టెంపరరీ అరే తీసుకుంటావు. సో సమ్ టెంపరరీ అరే, దీంట్లోకి ఏం చేస్తావు అంటే నువ్వు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకుంటావు. ఓకే, నీ రిజల్టెంట్ అరే ఎలా ఉండాలి? 1 2 3 4 5. ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 1 2 3 4. ఇది నీ రిజల్టెంట్ అరే. సో ఇలా వచ్చేలా చేయాలా. సో దానికోసం నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నాన్ జీరోస్ అన్నిటిని ఫస్ట్లో పెట్టేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు జీరోస్ అన్నిటిని ఎండ్లో చేయాలంటే ఫస్ట్ నాన్ జీరోస్ అన్నిటిని ఫస్ట్లో పెట్టాలి. సో దానికోసం నువ్వు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే నాన్ జీరో ఎలిమెంట్, సో ఓకే దిస్ నాన్ జీరో, ఓకే ఇన్సర్ట్ దిస్ హియర్ 1. మళ్ళీ ఇక్కడ జీరో పోతావు, ఓకే నో. సో ఇక్కడ పోతావు, సో దిస్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్, ఓకే కమన్ యాడ్ టు. సో దీంట్లోకి టెంపరరీ అరేలోకి యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 3. సో 3 అనేది నాన్ జీరో, ఓకే నో యాడ్ దిస్ హియర్. నో 0, నో ఏం చేయం. నెక్స్ట్ 4, యా 4 అనేది నాన్ జీరో, ఓకే నో దిస్ ఈజ్ 0, రైట్? నో నీడ్ టు పర్ఫార్మ్. This is also 0, no need to perform. Yeah, this is non-zero. Now come here. Okay. Now, if you observe all the non-zeros, I mean the resultant array. I mean, if you observe this resultant array, some like sagam answer ikkade meeki vachesnatlu. Okay. Okay. Now, ఇప్పుడు నీ టాస్క్ ఏంట్రా అంటే ఈ 1 2 3 4 5 నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఎత్తుకొని వచ్చి అరేలోకి పెట్టేస్తావు, మెయిన్ అరేలోకి. ఓకే, అప్పుడు ఇంకో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తావు అంటే అరేలో స్టార్టింగ్, సో ఈ 1 ఎత్తుకొని పోయి దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తావు, ఈ 2 ఎత్తుకొని పోయి దీనికి, 3 ఎత్తుకొని పోయి దీనికి, 4 ఎత్తుకొని పోయి దీనికి, 5 ఎత్తుకొని పోయి దీనికి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ నీకు తెలియదు. ఓకే, అవి ఇలాగే ఉంటాయి. సో వాటిని నువ్వు ఏం చేయాలంటే జీరోతో రీప్లేస్ చేస్తావు. ఒకవేళ ఇది 5 ఉంటే కూడా దాన్ని జీరోతో రీప్లేస్ చేస్తావు. దిస్ ఈజ్ ద టాస్క్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు అంటే ఇనిషియల్గా నీకు అరే ఇలా ఉంటుంది. 1 0 2 3 0 4 0 0 5 ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే టెంపరరీ అరే ఒకటి తీసుకుంటావు. ఓకే, టెంపరరీ అరే తీసుకుంటావు. ఏమది? ఆ టెంపరరీ అరేలోకి నువ్వు ఏం యాడ్ చేస్తావు? ఓన్లీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తావు. సో నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 1, సో నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 2, నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 3, నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 4, నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 5. ఓకే, దీస్ యువర్ టెంపరరీ అరే. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఈ టెంపరీలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ అరేలోకి రీప్లేస్ చేస్తావు.
నెక్స్ట్ దీన్ని ఎత్తుకొని దీనికి వేస్తావు, దీన్ని ఎత్తుకొని దీనికి వేస్తావు, దీన్ని ఎత్తుకొని దీనికి వేస్తావు, దీన్ని ఎత్తుకొని దీనికి వేస్తావు. సో ఇప్పుడు నీకు ఏంట్రా అంటే నీకు అరే అనేది ఎలా ఉంటుందిరా అంటే 1 2 3 4 5 మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏమున్నాయి 4 0 0 5. సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ వరకు నీ అరే అనేది సాల్వ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయాలరా అంటే జీరోస్తో ఫిల్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంట్రా అంటే నువ్వు ఇంకో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వాల్యూస్ని జీరోస్తో నింపేస్తావు. అప్పుడు నీ రిజల్ట్ అంటారు ఏమవుతుంది 1 2 3 4 5 0 0 0 0. ఓకే ఓకే అర్థమైందా? ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ దిస్, ఐ మీన్ సూడో కోడ్. సో గైస్ నేను జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా కదా అని మీరు లైక్ టెన్షన్ పడకు. లాజిక్ అనేది సేమ్. లాజిక్ అనేది అర్థం చేసుకున్నారు అంటే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఇట్ మే బి పైథాన్ ఆర్ సమ్ C++, C, whatever it might be. So here the logic, wait, let me write the, okay, 1 0 and what the 2 3 0 4 0 0 5. This is the array, right? This is the array, right? This is the array, right? What are the next? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. What is the n value? 9. So we have 9 elements here. So now the first step here is we want to declare an temporary array. Temporary array. Okay. Okay. So these are temporary. So now we are going to add these non-zero elements into this temporary. How? Just simple. Int I equal to 0, I less than n, I plus plus, here n is 9, okay, n equal to a dot length, okay. This is the pseudocode, no problem. You just understand the logic, that's enough for you. And now, and my main aim is also to make you understand the logic, not to write the program. If you understand the logic, then you will be like easily you can write the program, okay. But if you can't understand the logic, you could not be able to write the program, okay. That's the main point you have to keep in your mind. And now here how to add, like wait, here we want to check, like we want to add the elements, add all non-zero elements into the temporary array, okay. So now we want to check whether this element is 0 or not, okay. We are going to traverse from 0 index to n index, okay, 0 to n. So in this range we are going to compare each and element, and we are going to check whether that element is 0 or not 0. If it is a non-zero, then we are going to put it in temporary array, okay. That's simple. So now if array of I not equal to 0, then just add temp of, sorry, what is this? Let me take this. We don't know the initial size, right? So let me take an array list in Java. Okay. There is some template, new, okay, that's fine, that's enough. Now here you are going to template append of temp dot append of, okay. So most of you guys like మీకు జావా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా. సో మనం ఓకే ఈ ప్రొసీజరే ఫాలో అయిపోదాం. ఇనిషియలీ విల్ టేక్ సమ్ ఇంట్ j equal to 0, ఓకే, j equal to 0 తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు temp of j plus plus equal to 5. That's simple.
సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే మన టెంప్ అరేలోకి ఈ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్నీ వచ్చేసి ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ మీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. సో ఓకే, ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0. సో ఇనిషియలీ I ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, 0 less than n, 0 less than 9. యా, ట్రూ. నౌ array of 0. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సో 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. యా, ట్రూ. నౌ we are going to put it in temp of j plus plus. ఫస్ట్ temp of j. సో ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఇది పోస్ట్. ఓకే, ప్లస్ ప్లస్ మనకి తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి అది పోస్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఎలిమెంట్ అనేది టెంప్లో యాడ్ చేసి మళ్ళీ j ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, మళ్ళీ j అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ 0. సో టెంప్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టెంప్లో టెంప్ ఆఫ్ జీరోలోకి ఏం యాడ్ చేసినాం? ఫస్ట్ 1. ఓకే, and now again I plus plus I equal to 1. Now this is 0, no need to perform. Okay, here you can check a of I equal to not equal to 0. Okay, so not equal to 0 కాదు, మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ఇదేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఓకే, యూ స్కిప్ దిస్. అండ్ నౌ హియర్ నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఈస్ 2. నౌ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టెంప్ 2. నౌ j ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, మళ్ళా j అనేది ఇక్కడ 1 దగ్గర వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ j ఆఫ్ 1, అదే టెంప్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్, సో 3. నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 4. ఓకే, ఫాస్ట్ అనుకోవద్దు. నెక్స్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ 5. ఓకే, ఇప్పుడు టెంప్లోకి ఈ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనకి టెంపరరీ అరే వచ్చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇవన్నీ ఎత్తుకొని ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్లేసెస్ ఫిల్ చేసేయాలి. అది ఎలా? రైట్, 1 ఫర్ లూప్ 4 int I equal to 0, I less than temp dot size, temp dot length I plus plus. Okay, what is the size of 5? Temp size is 5. Okay, now here I equal to 0. So now f I equal to temp of I. Now after executing, now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే a of I equal to, సో ఇప్పుడు a of 0 I equal to 0 కదా, a of 0 equal to temp of 0. సో a of 0 ప్లేస్లో temp of 0 పెడుతున్నాం. సో రిజల్టెంట్ అనేది నీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇనిషియల్గా నీకు ఎలా ఉండింది? 1 0 2 3 0 4 0 0 5 ఇలా ఉండింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే టెంప్ ఆఫ్ 0 ఎత్తుకొని వచ్చి a of 0లో పెడుతున్నావు. సో ఇప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ 0 ఏముంది? 1. ఓకే, 1. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2 ఉంది. టెంప్ ఆఫ్ 1 ఎత్తుకొని వచ్చి a of 1లో పెడుతున్నాం. సో ఇక్కడ టెంప్ ఆఫ్ 1 ఏమి? 2. ఓకే, ఇక్కడ 2. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ టెంప్ ఆఫ్ 2 వచ్చేసి ఏముంది? 3. ఓకే, ఇక్కడ 3 పెడుతున్నాం. టెంప్ ఆఫ్ 4 వచ్చేసి ఏముంది? 4. ఓకే, ఇక్కడ 4 పెడుతున్నాం. టెంప్ ఆఫ్ 3 ఇక్కడ 4 పెట్టాం. టెంప్ ఆఫ్ 4 వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ 5. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే టెంప్ డాట్ లెంత్ I less than 5. సో ఇప్పుడు I అనేది ఇక్కడికి నీకు 5 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఫర్ లూప్ బయటకు వచ్చేసరికి నీకు ఏమవుతుంది అంటే నీ రిజల్టెంట్ అరే అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నీకు టెంప్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 5 కదా. సో నీకు 0 1 2 3 4 5 6 7 8 దీస్ ఆర్ యువర్ ఇండెక్సెస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు క్లాస్ పర్ఫామ్ చేసాం. సో టెంప్లో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ అంటే నాన్ జీరో వాల్యూస్ అన్నీ స్టార్టింగ్ వచ్చేసాయని ఇక్కడ కాదు. సో ఈ 5 వరకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నువ్వు ఏం చేయాలి? ఈ అరేలో జీరోస్ని పెట్టాలన్నమాట. సో ఈ ఎలిమెంట్ రీప్లేస్ చేసి 0 పెట్టాలి. సో ఈ ఎలిమెంట్ 0 పెట్టాలి, ఈ ఎలిమెంట్ 0 పెట్టాలి, ఈ ఎలిమెంట్ 0 పెట్టాలి. దట్ సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఆ 0 ఎలా పెడతావు? ఇంకొక ఫర్ లోకి యూజ్ చేస్తావు. ఫర్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి నీకు ఇటరేషన్ అనేది? 0 1 2 3 4 5th ఇండెక్స్. సో నీకు టెంప్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 5. ఓకే, టెంప్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 5 ఎలిమెంట్స్. సో నీకు 5 ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి 6th ఎలిమెంట్ నుంచి నీకు జీరోస్ అనేది ఫిల్ కావాలి. ఓకే,
సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది -1 అవుతుంది కాబట్టి నీకు 5. సో int I equal to 5, I less than n, I plus plus. So now a of I equal to 0, 0. So ఇప్పుడు int I equal to 5. Okay, 5. Okay, here. So now your I is going to point here. Now a of I equal to 0. So a of I equal to 0. Make it 0. Now again I plus plus a of 6. A of 6 equal to 0. So it's already 0. Make it 0. And also 7 already 0. And also 8, right? 8 less than 9. So make it 0. And it becomes 9. It becomes 9. 9 is not less than 9. Okay. Now it comes out. Now if you observe in your resultant array, now here a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0. This is your resultant array. Okay, your output is matched. So the output desired output. But here what is the thing, like ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ మనకి. So we want to optimize this. This is not the optimal way to write the program. Okay, so if we calculate the time complexity, so here out of n, because we are going to iterate n times. Okay, now here I equal to 0, I less than temp dot length. Okay, temp is 5, right? So here order of x. So x is nothing but the non-zero elements. So again here order of. So you are again want to like fill the zeros at the end, right? So okay, so if you like మొత్తం అరే ఉంది, అరేలో నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ అనుకున్నావు అనుకో, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ అయితే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని జీరో అవుతాయి. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? n-x. So overall time complexity equal to order of n plus order of x plus order of n minus x. ఇప్పుడు నీకు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ యా, order of 2n. This is not the optimal way. So now how are we going to optimize? I mean like I hope you all understand. అంటే నువ్వు నువ్వు డైరెక్ట్ చూస్తానట్లే నీకు ఈ టెక్నిక్ అంటే నీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెక్నిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. లైక్ దిస్ ఆల్సో ద వే బట్ నాట్ ద ఎఫిషియంట్ వే. ఓకే నౌ ఓకే, I hope you can write the program for this. Now I am going to discuss the optimal way to solve the problem. Okay, now yeah, that's simple. Understand the logic, that's it. Okay, and now how to find the optimal way. So observe, this is the non-zero element, right? This is the zeroth element. So now we are going to use two pointers technique. We are going to use 2 pointers. One is I, one is j. Initially you put j at first zero value. So zero value first ekkada untado akkada j pettuko. Next I ekkada pettali, I ikkada pettali. Okay, like let me write some like wait ఇలా ఇక్కడ రాసుకున్నాం మిడిల్ బోర్డ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్ 1 0 2 3 0 4 double 0 5. Is this how many elements? 1 2 3 4 5 6 7 8 4. That's fine. What are the indexes? 0 1 2 3 8. Now initially you are going to take 2 pointers. One is I and one is j. One is your j. First you want to put j pointer at where? First 0 value ekkudundo akkada j పెట్టు. So j ని అక్కడ పాయింట్ వచ్చి
నెక్స్ట్ I వాల్యూ ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఇనిషియల్గా J+1. సో ఇక్కడ I. Now I is pointing this, J is pointing this. Okay. Now observe. Now these are array, right? 1 0 2 3 0 4 0. Now here I am going to ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తారా అంటే just I put this here, I put this here, I put this here, I put this where? Sorry, wait, little bit confusion. No, but no confuse అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వీడియో చూడు. 1 0 2 3 0 4 0 0 4. First, yeah, I'm going to put this here, put this here, put this here, put this here. That's it. Okay? ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తారా అంటే ఇటరేట్ చేస్తావు. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇటరేట్ చేస్తావు. ఫస్ట్ నువ్వు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావో ఆ ఎలిమెంట్ని నీకు ప్రజెంట్ ఉండే ఇండెక్స్తో నువ్వు జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తావు అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్ నౌ మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే జేని ఇక్కడ జీరో ఫస్ట్ జీరో ఎక్కడ ఉంది అది కనుక్కొని అక్కడ జే పెడతావు. సో నెక్స్ట్ J+1 ప్లేస్లో ఐని పెడతావు. సో ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నువ్వు చెక్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ I వాల్యూని చెక్ చేస్తావు. ఏంటి? ఆఫ్ I not equal to 0. Yeah, this is non-zero. We are going to check, are you a non-zero? Yeah. Then you are going to swap ith index value and jth index value. Okay, then your array becomes 1. You are going to swap these two, right? 1 2 0 and 3 remaining all common 0 4 0 0 5. Okay. And now here, where is your J? At first index, right? At first index, your J is there. Okay, now you want to increment J equal to J+1 and also your I will be incremented. And now your I is here. And again now you are going to check this ith index. Are you a non-zero? Yes, I am a non-zero. Then just simply swap this two. Okay, again you are going to swap. If you find the non-zero element at ith index, then you are going to swap that element with the element at jth index. Okay, now again 1 2 yeah, element at J becomes 3 here. This J will go here 0. Now remaining elements are same 0 4 0 5. Okay, and now here your J will be incremented from here to here, and also your I will be incremented here to here. Okay, now here again it checks the value at ith index. Are you a non-zero? Are you a non-zero? No, I am a 0. Then just increment I. Then now your I is here. Okay, now again you are going to check, are you a non-zero? Yeah, I am a non-zero. Now okay, now if you find the non-zero, you are going to swap the element at ith index with the element at jth index. Now you are going to swap these two elements. Now your array becomes 1 2 3. Now here J, here your 4 here will come here, and you don't need to do any operations to remaining elements. Now this J will be like this 4, it becomes 0. And now your J will, okay, remaining elements 0 0 5, right? Okay, and now your J will be incremented. So J+1. Now your J is here, and where is your I? Here, right? So if it comes here, and now your I also incremented. Now again your I is going to check, like yeah, you are going to check with the value at the index I. Are you a non-zero? No, I am a 0. Just increment I. Now I is going to be here. Now again check, are you a non-zero? No, I am a 0. Just increment. Okay, here, are you a non-zero? Yes, I am a non-zero. Now just swap
I evaluate I with value at j. Okay, now what is your resultant array? 1, 2, 3, 4, 5. Like here 5, and this 0 will come here, and remaining elements are same, same, same. Now again, now you are going to increment your j equal to j plus 1. Now your j will come here, I mean here, and now you increment your I, your I, your I. Now you will come out of this index. Okay, now your for loop ends here. Okay, now I hope you all guys understood this. If you మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది when we are going to write the logic. ఓకే, సో ఇనిషియలీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే జే వాల్యూని ఫస్ట్ జీరో ఉండే చోట ప్లేస్ చేయాలి. అది ఎలా ఫస్ట్ ఆ జీరో వాల్యూ ఎక్కడుంది అని కనుక్కోవాలి. సో హౌ, సో ఫర్ int I equal to 0, I less than n, I plus plus, okay, and now we are going to check if array of I equal to 0, then we are going to make that I as j equal to I. Now that index value is given to j. Initially j equal to some minus 1. We'll keep, no problem. And now after finding, మనం మనకి జీరో వాల్యూ ఫస్ట్ ఎక్కడుందో తెలిసిపోయింది. సో నౌ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఇటరేట్ బియాండ్ దట్ జీరో ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నౌ బ్రేక్. You are going to break this, and now your for loop is going to end here. Sorry for the interruption. మా నాన్నమ్మ వచ్చింది. Okay, wait, I'll continue again. Sorry guys, sorry for the interruption. Okay, now where are we? Here. సో ఇప్పుడు మనకి జీరోత్ ఎలిమెంట్ ఏది అనేది ఫస్ట్ జీరో వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది అనేది కనుక్కున్నాం. ఆ వాల్యూని ఆ ఇండెక్స్ని జేకి అసైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ జీరో ఎక్కడ ఉందో తెలిసిపోయింది. ఓకే, నౌ దిస్ టాస్క్ ఇస్ డన్. Now our I value, now one more for loop we are going to use. This is the main. Now int I equal to j plus 1. So first మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ జీరో ఉండే ఎలిమెంట్ దగ్గర j పెడుతున్నాం. నెక్స్ట్ I ఎక్కడ పెడుతున్నాం, I పాయింటర్ j plus 1 దగ్గర పెడుతున్నాం ఇనిషియల్గా అంటిల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఇటరేట్ అవ్వాలి. సో నౌ I less than n and I plus plus, right? And here this is where we are going to put our logic. Now think. So now we are going to check whether the element at ith index a of I not equal to 0. I mean it is non-zero. If it is a non-zero, then we are going to swap that element with the jth element. Okay. Now here swap. How to swap? First we'll take some temp initially. Okay, we'll declare that, and now temp equal to a of I. Okay, and now a of j equal to a of I equal to a of j, and a of j equal to 10. Is this correct? Let me check once again. So first temp లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, సో a of I ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు a of I లోకి మనం ఏం చేస్తున్నాము, a of j ని ఇస్తున్నాం, a of j లోకి temp ఇస్తాం. Sure, the swapping logic is correct. We'll just swap. And here one more thing we want to do here is, after swapping we want to increment the j pointer. So j plus plus. So instead of incrementing here, after swapping only, right? So you can just simple, that's it. And now there is no need to increment I here, because for each and every iteration, so I is going to be updated. Okay, now this is our logic. Now that's it, this is our logic.
Now let me cross check. So initially, so first our j pointer is where, so here, okay, let me take our resultant array equal to, so like initially 1 0 2 3 0 4 0 0 5 index 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, and now here first our j is here, I is here. Okay, don't get confused. Now, okay, so int I equal to j plus 1. So where is I? So I equal to I is at 2. Where is our j? J is at first index, like at index 1. And now here a of I, where is I? Yeah, here a of 2. A of 2 not equal to 0. Yeah, 2 not equals to 0. True. Now just swap which elements a of I and j. So okay, values at I and value at j, these two are going to be swapped. So this is the logic for that. And now just swap. See here 1 and these two will get swapped, right? And now here, okay, okay, we'll swap here only. There is no need to write one more, like the space is not enough. Okay, we'll just swap. So this 2 will come here, this 0 will goes here, and now j is going to be updated. So j plus plus, right? J is going to be updated, and for next iteration, so I is also going to be updated. Now again you are going to check a of I value is 3, a of 3 not equal to 0. Yeah, true. Okay, now you are going to swap elements at j and I, these two, right? Now your 0 will become 3, 3 will become 0. Again j plus plus, right? Your j is incremented to 1, and after that your here this I is also going to be updated. Now again you check. Yeah, a of I is 4. What is a of 4? A of 4, it is 0. It is 0. So 0 not equal to 0. This condition is false. Okay. Now there is no need to swap anything. Now again I is going to be updated. I equal to I plus 1. Now I will come here. I will come here. Okay. Now this I you, so come here, check here. A of I, A of 5. A of I equal not equal to 0. Yeah, it is not equal to 0. Here 4. 4 is a non-zero. Now we are going to swap this and this. Now 4 0. Now increment the j, and now we are going to increment our I also. Okay. Now check whether index 6 దగ్గర ఉండే ఎలిమెంట్ జీరోనా కాదా. సో ఇట్ ఇస్ 0. సో here the condition is false. Okay, now we are just updating the I. Now again the same thing. So it is 0, so no swapping, just update the I. Now you check the value at index 8 is not 0. Yeah, true. Then this is going to be swapped, and now here temp of a of I we are going to swap these two elements, right? So these two. So now here 5 will come, and here 0 will go, and now here, yeah, now I will be updated. I plus plus I becomes 9, and our for loops will end here. And this is how we are going to move the zeros to the end. Here we are going to find the zero element. Okay, the first zero element. So we are going to find it, and we are going to traverse till here. Okay, and then after that we are going to break here. Okay, so now how many times we are going to iterate this? 2 times. So 2. And how many times we are going to iterate in this loop? So I got j plus 1. So 2 plus 1. I mean from here to here. Okay. So how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 6 times. 6, I mean 6 till here, right? Till here. Yeah, 7. 7 plus 2, 9.
So that's nothing but order of n. Okay, so here order of n minus so till here only, right? We are going to order of n minus x. Here x is 7, and here order of here total n minus x. Okay, totally at the end we are going to solve it in n times, because here 7 times, here 2 times. What is the L value? N equal to 9, so 2 plus 7. I think you got the point, and now this is how you are going to move the zeros to the end. Okay, and I hope you all guys are able to understand this, and I hope you guys can write the program by your own, whichever language you want. And like, my main intention is to make you guys to understand this logics. That is enough for me, and that is also enough for you guys. And then you can put it in your program, this logic, and then you can find. Okay, and yeah, thank you. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయినట్లుంది, and okay, thank you, bye, see you soon. This is how we are going to find the optimal one. Okay, no problem. Starting on a pro, step by step, watch. Bye.